if the body in the figure is cut by a different plane T22 with outward drawn normals n2 and n2 dash passing through the same point P, then the stress vector representing the action of C2 on D2 is given by T2 equal to limit delta A tends to 0 del T2 by del A. Now what we have done here, we have considered the same object like the previous one, and through the point P, we have used another plane to cut it into half. Now the plane is having normals n2 and n2 dash, and the stress vector is given by T2 limit delta A tends to 0 del T2 by del A. কি কৰিলো আমি অবজেক্টটো সেম ললো পয়েন্ট যেটো P আছিল হেটো আমি থ্ৰু দ্যাট পয়েন্ট আমি এখন বেলেগ প্লেনেদি কাটি দিলো অবজেক্টটো দুটা হাফত তা দুটা হাফ হল C2 and D2 ইহঁতৰ নরমাল হল n2 আৰু n2 dash আৰু stress vector due to action of C2 on D2 whole T2 equal to limit delta A tends to 0 delta T2 by del A. Now the stress vector T1 acting at a point P on a plane with outward normal n1 will be different from the stress vector T2 along the same point P. So here it is saying that T1, which was the case of, in the previous one, T1 was the stress vector due to action of C on D. Now T2 is the stress vector due to action of C2 on D2 due to as we have you have cut the object into two halves through plane 2 through the same point P. So this stress vector T1 and T2 will be different. কবলৈ গলে T1 যেটো stress আৰু T2 stress এই দুটা বেলেগ বেলেগ হয়. Hence the stress at a point depends not only on the location of the point but also on the plane passing through the point. The example of the previous case, when we change the plane, initially it was 1 1, then we change the plane to 2 2. So in every case the stress was different. T1 was different than T2. So it depends not only on the point but also on the plane. গতিকে আমি দেখিলোঁ ষ্ট্ৰেছ এট এ পইণ্ট পইণ্টৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে তাৰ প্লেনখনতো ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে প্ৰিভিয়াছ কেছটোতে আমি দেখিলোঁ যেতিয়া প্লেনখন ইনিচিয়েলি 1 1 আছিলে আৰু তাৰপিছত আমি চেঞ্জ কৰিলোঁ প্লেনখন 2 2লৈ চ' প্লেন 1 1 থাকোঁতে যিটো ষ্ট্ৰেছ ভেক্টৰ পাইছিলোঁ সেইটো ষ্ট্ৰেছ ভেক্টৰ প্লেন 2 2 কাৰণে ইউজ নহয় T2 আহি গ'ল চ' এইটোৱে কেছ. An infinite number of planes can be drawn through a point. We can have infinite number of stress vector at a given point. Each stress vector characterized by the corresponding plane on which it is acting. At a point lole tar through di ami infinite number of planes akibo paru. Gotike infinite number of stress vector akibo parim through that given point. Protected stress vector characterize করা হয় তার acting plane খনৰ ওপৰত. Now coming to the definition of state of stress at a point. The totality of all stress vectors acting on every possible plane passing through the point is defined to be state of stress at the point. You have a point and through that point you have infinite numbers of planes passing through that point and infinite numbers of stress vectors you are having on that planes through that point. So all these stress vectors together is known as state of stress at that point. মানে এটা পইণ্ট আমি যেতিয়া কনচিডাৰ কৰোঁ তাৰ থ্ৰুৱেদি আমি ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ প্লেনছ আঁকিব পাৰোঁ ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ প্লেনছত ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ ষ্ট্ৰেছ ভেক্টৰো থাকিব এই গোটেই ষ্ট্ৰেছ ভেক্টৰখিনি টুগেডাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ ষ্টেট অফ ষ্ট্ৰেছ এট দ্য পইণ্ট আৰু এই ষ্ট্ৰেছ
ষ্টেট অফ ষ্ট্ৰেছটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ডিজাইনাৰবিলাকৰ কাৰণে, যে ডিজাইনাৰবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন কৰিব, এনালাইচিছ কৰিব, তাৰ কাৰণে এই ষ্টেট অফ ষ্ট্ৰেছটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়।